Last session, we understood like what PEGA is. Okay, so day one, what did we understand? PEGA is used to develop web applications, correct? And we'll be having two types of web applications. So those are like framework application, and the other one is like Implementation. implementation application. Okay, so what is like importance of framework? Suppose ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, సిటీ ఇస్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్, సో విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ బ్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, కరెక్ట్? And it might be having one more thing related to insurance framework, and this can have something like credit card as one application, loans as one application, accounts as one application, and this can have something like medical insurance, vehicle insurance, property insurance, ila kada. So this whole constitute kind of application structure. సో డే వన్ మీరు మొత్తం పెగా అంతా నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నప్పుడు, సో ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూర్ మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటంటే, సో షో యువర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. అంటే మీరు అంతకుముందు వర్క్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, సో హౌ మెనీ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్, సో మేబీ ఈచ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కనెక్టెడ్ విత్ హౌ మెనీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్, maybe this implementation is it connected with any external application or not, and is it connected with any external databases or not. So everything is what you have to understand. So ఈ మొత్తాన్ని ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. దిస్ యాజ్ ఏ హోల్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్. అర్థమైందా? And depending upon the project complexity, there can be more than one framework also. Okay, so you can build an application, you can build a project without framework, but maintaining at least one framework today, you can have it like extended for future. So this is what we understood completely in the last session. Ante kada? Fine. So now, so consider the same thing. City, below which main framework, and below which banking as one something, insurance as one something, and కింద 3 implementations ఇలా ఉండొచ్చు. సో టుడే మీరు ఒక పెగా డెవలపర్ లాగా జాయిన్ అవుతారు, అండ్ యువర్ మేనేజర్ కెన్ ఆస్క్ యూ టు డెవలప్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ సినారియో ఫస్ట్ ఈ అప్లికేషన్లోకి డెవలప్మెంట్ స్టూడియోలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు నేనే మీ మేనేజర్ అనుకోండి, ఒక 2 పర్సన్స్ జాయిన్ అవుతారు. ఐ కెన్ ఆస్క్ పర్సన్ 1 టు డెవలప్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్. ఐ కెన్ ఆస్క్ అనదర్ పర్సన్ టు డెవలప్ లోన్స్ అప్లికేషన్, అంతే కదా. సో డే వన్ మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ అంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ పెగా లాగిన్ పేజ్. అంతే కదా. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ పెగా లాగిన్ పేజ్, అండ్ దెన్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు లాగిన్. అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో పర్సన్ 1 కి డెవలప్మెంట్ స్టూడియో ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ రావాలి. నెక్స్ట్ పర్సన్ కి డెవలప్మెంట్ స్టూడియో ఫర్ లోన్స్ అప్లికేషన్ రావాలి. సో మీరు అందులో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి ఏది డిజైన్ చేస్తారో ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ అప్లికేషన్ డెవలప్ అవుతున్నట్టే కదా. సో అంటే ఫస్ట్ ఈ పెగా లాగిన్ పేజ్ హౌ ఆర్ వి గెటింగ్, దిస్ ఈస్ వన్ బేసిక్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో. అండ్ దెన్ సో హౌ టు గెట్ దిస్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ జనరేటెడ్, ఇవన్నీ తెలియాలి. సో నౌ ఫస్ట్ లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ దిస్ పెగా ఇన్స్టలేషన్ పార్ట్. సో పెగాకి జనరల్గా 2 ఎడిషన్స్ ఉంటాయి. సో one is like personal edition, and the other one is like enterprise edition. Okay, personal edition is something like what we are trying to use it now, and this will be like 99% same. We are trying to make you work on all this part. Real time లో మీ ఆఫీస్ వాళ్ళు అంటే మీ క్లయింట్ వాళ్ళు ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ పర్చేస్ చేసుకొని, సో దానిలో మొత్తం బిల్డ్ చేయిస్తారు. ఆల్మోస్ట్ 99% రెండు సేమ్ గానే ఉంటాయి. Now for this personal edition, we are supposed to take care of installation part. అంతే కదా, మీ ల్యాప్టాప్లో స్ట్రైట్ అవే మీకు ఆ బ్లూ పేజ్ ఏమి వచ్చేది కదా, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్. అండ్ సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ నేను కాపీ చేసుకుని మీకు వాట్సాప్లో సెండ్ చేస్తే మీకు లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? నో. సో అంటే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ హోస్ట్ టు హోస్ట్ కదా. సో వాట్ ఈస్ లైక్ హ్యాపెనింగ్ అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ డన్. సో ఫర్ దట్ మోస్ట్లీ చాలా మందికి మెసేజ్ పంపించుంటారు, లేకపోతే విల్ గెట్ ఇట్ టుడే. సో సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ లింక్ అని ఒకటి వస్తుంది మీకు. ఓకే, విల్ సెండ్ యూ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ లింక్. ఆ పర్టికులర్ లింక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత వన్ ఫైల్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్ విచ్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 4.5 GB.
సో పెగా సాఫ్ట్వేర్ అంతా మా డ్రైవ్లో పెట్టుకున్నాం, ఆ లింక్ ఇస్తాం, అది క్లిక్ చేసి మీరు డౌన్లోడ్ చేయాలి. అండ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ వీడియో ఈజ్ ఆల్సో వాట్ విల్ ప్రొవైడ్. సో మేబీ ప్రాసెస్ అంతా డౌట్ అని అనుకుంటే యూ కెన్ కాల్ అస్, అవర్ పర్సన్ విల్ టేక్ కేర్ యువర్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ అండ్ హీల్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ 1 hour టైం. ఓకే, విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. సో ఇక్కడ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే యూ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ విండోస్ ల్యాప్టాప్. సో మీకు మ్యాక్ ఉంటే కనుక సో దిస్ విల్ నాట్ ప్రాపర్లీ వర్క్. ఓకేనా, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ విండోస్ ల్యాప్టాప్ అండ్ బెటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ విండోస్ 10 or 11 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో మ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళకి వేరే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఎవరికైతే ఉందో ప్లీజ్ రీచ్ మీ సెపరేట్లీ. సో ఇక్కడ విండోస్ ఈస్ వాట్ విల్ ట్రై టు డూ. అండ్ విండోస్లో 10 or 11 ఈస్ వాట్ యూ రిక్వైర్. అండ్ మినిమం 8 GB ర్యామ్. మీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది కదా, ఇట్ మస్ట్ బి మినిమం 8 GB. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మోర్ దాన్ దట్ అయితే మీకే చాలా అడ్వాంటేజ్. ఎవరైతే కొత్త ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేద్దామన్న థాట్లో ఉన్నారో బెటర్, నా సజెషన్ అయితే 16 GB తీసుకుంటే బెటర్. ఓకే, ఆర్ 8 GB ఆల్సో లైక్ వర్క్స్ అవుట్. And if it is running with SSD hard disk, okay, if it is running with SSD, then that is also fine. Inka speed ga untundi. So sometimes 4 GB RAM plus HDD undi ane vallaki entante assalu encouraged ga chaala slow ga run avutadi pega. Maybe 4 GB plus SSD is okay. So ee combination ana parvaledu, but this is like best one. Okay, and మీ ల్యాప్టాప్లో మినిమం 20 GB ఫ్రీ స్పేస్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. సో వై? బికాస్ విల్ వర్కింగ్ ఆన్ 4 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ మీకు 4 months టైం పడుతుందంటే అలా 4 ప్రాజెక్ట్స్ ప్యారల్గా చేస్తున్నప్పుడు సో యూ మే రిక్వైర్ మినిమం ఆఫ్ 20-30 GB ఫ్రీ స్పేస్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ ఆల్సో. So with this prior laptop things, you can straight away install this PEGA. So installation అయిన తర్వాత background లో there will be one black command window running every time. సో ఇది రన్నింగ్ అయితేనే మీ సర్వర్ ఆన్లో ఉన్నట్టు. ఓకేనా, ఎలా రన్ అవుతుంది, దీన్ని ఎలా టర్న్ ఆఫ్ చేయాలి, మేబీ ల్యాప్టాప్ని ఎలా షట్ డౌన్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఆ వీడియోలో ఉంటుంది. మీరు అది చూసినా అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా సార్ మీ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ షేర్ చేసినా మా వాళ్ళే మొత్తం తీసుకొని చేసిస్తారు, నేను నాట్ వరీ. సో ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ రన్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ దిస్ సర్వర్ ఇస్ రన్నింగ్ అప్, దేర్ విల్ బి వన్ URL జనరేటెడ్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ URL ఏ బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ యూజింగ్ లైక్ గూగుల్ క్రోమ్ కదా, మేబీ ఇదే URL నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్లో పేస్ట్ చేస్తే వస్తుందా బ్లూ పేజ్? జస్ట్ గెస్ అండ్ టెల్ మీ. వాట్ ఎవర్ ద URL ఐఎమ్ సీయింగ్ నౌ. ఇప్పుడు పెగా సర్వర్ అప్లో ఉంది కదా, సో ఈ పర్టికులర్ URL జనరేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం కదా, URL నేను మీకు వాట్సాప్లో పంపిస్తే మీరు పెగా ఇన్స్టలేషన్ చేయకుండా మీకు ఈ పేజ్ వస్తుందా? చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు, చెప్పాలి. నో రైట్? No. సో పెగా ఇన్స్టాల్ చేయకుండా ఇఫ్ ఐ షేర్ దిస్ URL విత్ యూ, కెన్ యూ గెట్ ఇట్? నో. No. Maybe the same URL, if I paste it in different browser, in my laptop itself, maybe వేరే browser తీసుకుంటే, will I not get? Obviously I have to get it, right? Will I not Yes. get? Obviously we have to get it. So same thing, what is it? Same thing happens in the real time as well. Listen, please go on mute. So in the real time, so in the real time, in the enterprise edition also works out with the same. So consider City is your client. Okay, and day one what he will do, he'll try to get PEGA software or PEGA license from PEGA systems team kada. And ikkada there will be kind of network team. So ikkada network team వాళ్ళు మొత్తం దాన్ని manual గా installation చేయాలి. So there will be one URL generated. Whoever is connected in that network. So I can be a developer from India. Okay, now? So you are like a developer maybe from Japan, and another person may be a tester from Australia. Whatever it is, initial ga meeku మీ ఆఫీస్ వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ ఇస్తారా? సో దాంతో యూజింగ్ యువర్ maybe VPN or ping ID, whatever client network connect avutara. So once you are like stepping into client network, so you are under that server range. So the URL generated now will be applicable in that entire server. The same statement ikkada kuda ante kada. Whatever the URL generated now, it is applicable in my laptop server range kada. So ante what I'm finally trying to say here is, in the real time, this installation process, your
client network team will take care. So after you joining some company, ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునే ఫేజ్ లో ఏం చేస్తున్నారు, ల్యాప్టాప్ మీరే పర్చేస్ చేసుకొని మేబీ ఇన్స్టలేషన్ ఏదో టేక్ కేర్ తీసుకుంటున్నారు. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఆఫ్టర్ యూ జాయినింగ్ దేర్, ఇఫ్ యూ టాక్ టు యువర్ మేనేజర్ అబౌట్ పెగా ఇన్స్టలేషన్, సో నో డౌట్ నెక్స్ట్ డేనే మీరు ఫేక్ అని అడిగేస్తారు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్? సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఇన్స్టలేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ యువర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. Okay, so day one, then what you have to ask your manager? You have to ask for this development URL. Straight away go to him and ask for the URL. That's it. So once that like URL is shared, మీకు ఇలా PEGA login page వస్తుంది. So ఈ login page లో currently we are seeing something like PEGA logo with username and password. Correct? It is asking for username and password. So if the same is like PEGA logo, real users కి బాగా confusion గా ఉంటుంది. What do you mean by this? As I told you, first development jarugutundi kada. Once development is done, next what happens? Testing, and then next enti? Okay, next UAT and production. These will be like step-by-step environments. So now we as a developer, first a URL hit cheste, we'll get one login page, right? We'll get login page. And it is asking for some username and password. If I try to enter my own ID and password, next it will take me to development studio where I have to drag and drop and build some output screen. Antena? Yes, right? And once this development is done, next idanతా etu move avutundi on to testing environment. So real testers login avutaru, they will test what we are doing out. And then real users, they'll log in, they'll test it. Final ga, the real bank employees has to use this, right? And whoever is using this PEGA application, no doubt they must get this URL. Antena? No doubt they are supposed to get this screen, login avvali, then only they have to proceed with something, right? So ఈ particular URL అనేది అందరికీ షేర్ అవుతుంది. అండ్ మేబీ ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్లో క్లర్క్ లాగా జాయిన్ అయ్యాను అనుకో, నేను ఒక నార్మల్ బ్యాంక్లో క్లర్క్. సో దిస్ URL ఈజ్ వాట్ మై బ్యాంక్ మేనేజర్ షేర్స్ విత్ మీ. ఓకేనా? మా బ్యాంక్ మేనేజర్ నాకు షేర్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ విచ్ నాకు ఇలాగే ఒక పేజ్ వచ్చింది అంటే, దెన్ ఐ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వాట్ ఈస్ దిస్ పెగా అబౌట్, రైట్? ఇప్పుడు నేను జాయిన్ అయింది ఒక సిటీ బ్యాంక్లో నార్మల్ క్లర్క్ లాగా. సో ఇప్పుడు నేను యాక్సెస్ చేయాల్సింది సిటీ బ్యాంక్ పోర్టల్సే కదా, సిటీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషనే కదా. So if I see something like PEGA or if I see something like TCS, bank employees confusion create అవుతుందా? సో అంటే you as a developer, మీకు వచ్చే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కస్టమైజ్ దిస్ లాగిన్ పేజ్. గెట్ మై పాయింట్? సో కస్టమైజ్ దిస్ లాగిన్ పేజ్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. అంటే రియల్ యూజర్స్ ఆర్ మీరు ఒక ఆఫీస్లో డెవలపర్గా జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు డే వన్ యూ విల్ బి యు ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ దిస్ URL. ఆఫ్టర్ దట్ మీకు లాగిన్ పేజ్ ఇదే కలర్లో ఇదే లోగోతో ఉంటుందని చెప్పాలి. సో ఇట్ మైట్ బి ఇన్ రెడ్ అండ్ వైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఆర్ సిటీ బ్యాంక్, అండ్ దిస్ మైట్ బి చేంజ్ టు సిటీ బ్యాంక్ లోగో. ఓకే, అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, ఈ 2 టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అలాగే ఉండాలి, అండ్ విత్ సమ్ లాగిన్ బటన్ ఆల్సో. దీస్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ సైడ్ బై సైడ్, or this background blue color, this is they can maintain it red color, whatever it is. So style part alone will be changed, but on click of this button, so our changes matram cheyakoodu. So as of now, so in this particular home screen, so I'm supposed to enter some ID and password, right? ఇప్పుడు నేను ఏదో డమ్మీ ఐడి ఎంటర్ చేసేస్తా, లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే లాగిన్ అయిపోతుందా? No. What happens generally? It has to throw an error కదా, ఇన్వాలిడ్ అన్నట్టు ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది, అంతే కదా, జనరల్ కామన్ సెన్స్ అది. సో ఇది ఇన్వాలిడ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఆఫ్టర్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ లాగిన్ బటన్, సిస్టమ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు చెక్ ఫర్ దిస్ వ్యాలిడ్ డేటా సమ్వేర్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్, రైట్? బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి? నో డౌట్ డేటాబేస్ టేబుల్. సో నో డౌట్ రిఫరెన్స్ ఏంటి? డేటాబేస్ టేబుల్. Meaning on click of login button, system is generating one SQL query with its respect to database table. There it is cross-checking whether this ID and password correct or not. So if it is correct, it is taking me to next screen. At the development studio, whatever it is. If it is something wrong, it is throwing some kind of error message. We call it as server side validation. Getting my point? So we call this as server side validation. సో అంటే ఇప్పుడు ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ ఇదంతా మనమేమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేసామా? నో, రైట్? విచ్ ఈస్ ప్రీ డిఫైన్డ్, కరెక్ట్? విచ్ ఈస్ ప్రీ డిఫైన్డ్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సిస్టమ్ is predefinedly running one query, hitting the table, checking whether data is valid or not, and then throwing server side validation, right, which is predefined. So
background లో there might be some Java code executed on this button click. There is one SQL query executed on this. And there is somewhere server side validation applicable on all these things. సో ఇప్పుడు మనకి స్టార్ట్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్లో ఈ బటన్ తీసేసి కొత్త బటన్ పెట్టండి అన్నారు అనుకోండి. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో అగైన్ జావా కోడ్ ఈస్ మాన్యువల్లీ వాట్ యూ హెవ్ టు డూ కదా. SQL query is what you have to do manually. And validations is everything what you have to do manually. So what I'm trying to say here is in screen number 1, customization happens only to the styling part. So background hitting table and other things will never be disturbed. Got it right? Fine. So now let me tell you one more statement. So in this particular login page, every one of us should log in and do something. Ante kada? So generally, whoever is logging into PEGA application, they are called as operators. Whoever is logging into PEGA application, emantam? Operators. Operators. So consider January 1st na mana project start అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్లో ఏబిసి అని ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. కన్సిడర్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిజైన్ వన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వీ టుక్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ పెగా సిస్టమ్స్. ఓకే, అండ్ జనవరి 1st ఏమవుతుంది? సో కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్ అట్ సర్వర్ లెవెల్ జరుగుతుంది. డెవలపర్స్ మనమేం ఇన్స్టలేషన్ చేయం, నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళు దే ఆర్ సపోజ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్. ఇన్స్టాల్ అని చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ దే విల్ ట్రై టు లాగిన్ అండ్ క్రాస్ చెక్, రైట్? అంతే కదా. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది. దే ఆర్ సపోజ్ టు లాగిన్. సో అంటే హూ ఎవర్ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఆపరేటర్స్. అంటే వాళ్ళకి నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు. తర్వాత బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి దే విల్ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్. మేబీ దెన్ యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ కెన్ లాగిన్, యూ విల్ డిజైన్ సంథింగ్. తర్వాత నేను ఒక టెస్టర్లా లాగిన్ అయ్యి టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత రియల్ యూజర్స్ లాగిన్ అయ్యి దే విల్ డూ టెస్టింగ్. తర్వాత రియల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ దే విల్ ట్రై టు లాగిన్. అంటే హూ ఎవర్ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపరేటర్స్. సో డే 1 ఆఫ్టర్ ఈ జాయినింగ్ కంపెనీ మీరు మీ మేనేజర్ని అడగాల్సింది ఏంటి అంటే ప్లీజ్ షేర్ డెవలప్మెంట్ యూఆర్ఎల్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ప్లీజ్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ మీ అని అడగాలి. ఓకే, మీ మేనేజర్ మీకు ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ బిఫోర్ దిస్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ జనరల్ లాగ్స్ ఇన్ అనేది తెలియాలి. చెప్పండి ఒకసారి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ లాగిన్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు అనుకున్నాం నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అనుకున్నాం. ఇంకా బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది రియల్ యూజర్స్. ఓకే, రియల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్. నెక్స్ట్ testers. Okay, so testers will log in and they have to test it. Okay, next. No? Clients. Clients and users. Okay, that's fine. So clients will log in. Okay, inka developers main thing. So developers has to log in and develop. Inka antena చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు. సో వాంట్ టు వన్ పెగా అప్లికేషన్ హూ విల్ జనరలీ లాగిన్. అంతేనా? ఎవరు ఉంటారు? Admins. అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, ఇంకా ఇంకా మేనేజర్స్. మేనేజర్స్ అంటే 2 types ఆఫ్ మేనేజర్స్ ఉంటారు. మీరు ఒక TCS లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, అక్కడ మీకు మేనేజర్ ఉంటారు. సో అదొకటి. ఆర్ నేను బ్యాంక్లో క్లర్క్లా జాయిన్ అయితే నాకు మేనేజర్ ఉంటారు. సో అంటే రియల్ మేనేజర్సా లేకపోతే డెవలప్మెంట్ మేనేజర్సా? ఓకే, ఇద్దరు లాగిన్ అవుతారు కదా అని అనుకుందాం పోనీ. సో రియల్ మేనేజర్స్ అండ్ ద అదర్ వన్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్స్. ఓకే, ఇంకా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ తెలుసా? ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ ఐడియా ఉందా? సో మేబీ టుడే మన ప్రాజెక్ట్ అంతా డెవలప్మెంట్ చేసేసాం. వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ టీమ్ అనుకోండి. ఒక TCS లో మనకు డెవలప్మెంట్ టీమ్ అనుకోండి. సో ప్రొడక్ట్ ఒక 2 years 3 years డెవలప్ చేస్తాం అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ అది ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, మన కాంట్రాక్ట్ అయిపోయినట్టే. సో అంటే ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? మన కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం టచ్ కూడా చేయం. సో మరి ఎవరు చేస్తారు అంటే క్లయింట్ షుడ్ హైర్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ ఎవ్రీ టైమ్ విత్ ద రియల్ యూజర్స్. ఇప్పుడు మీకు ఫ్లిప్కార్ట్లో షాపింగ్ చేస్తే సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ అని అప్పుడప్పుడు వస్తుంది, అవునా? ఆర్ పేమెంట్ ఏదో ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి. సో మరి దాన్ని ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేస్తే ఆర్ టెక్నికల్ టీమ్ విల్ లుక్ ఇంటూ ఇట్ అంటారు, కానీ వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలుగుతారు బై దట్ టైం? నో. సో అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక సపోర్ట్ టీమ్ ఉండాలి. సపోర్ట్ టీమ్ 24/7 వర్క్ చేయాల్సిందే, షిఫ్ట్స్ బేస్డ్. ఓకేనా? అంటే ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ హ్యాస్ టు లాగ్ ఇన్, దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పర్టికులర్. ఓకే, ఇంకా జనరల్గా ఎవరు లాగిన్ అవుతారు? ఓకే, మేబీ దీస్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ అనుకోండి.
సో ఇప్పుడు నార్మల్గా నెట్వర్క్ టీమ్ పర్సన్, నేను ఒక నెట్వర్క్ టీమ్ అయితే నాకు ఒక ఆపరేటర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా, నేను లాగిన్ అయితే నాకు నెక్స్ట్ జనరల్కి వచ్చే స్క్రీన్ ఏమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? ఆర్ ఒక డెవలపర్కి ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నారు? డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఒక డెవలపర్కి డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుంది, ఆర్ యాప్ స్టూడియో అంటారు. అండ్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ డ్యూటీ ఏంటి? సో ఆఫ్టర్ హీ లాగింగ్ ఇన్, హీ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ extra listeners part, extra deployment part, extra configurations, schedulers, okay, batch processings, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతున్నా లేదా అంటే he will get something called admin studio. Getting my point? Has to get admin studio. And what about network team? Network team వాళ్ళు కూడా more or less చేసేది అదే, అంటే they also should get admin studio, right? అంతే కదా? Okay, what about business analysts? వాట్ ఎవర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్? ఇప్పుడు నేను ఒక పెగా ప్రాజెక్ట్లో బిఏగా జాయిన్ అయితే నా టాస్క్స్ ఏముంటాయి? ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ డెవలప్మెంట్ నేను చేసి దాని స్క్రీన్ షాట్స్ లాగా తీసి మీకు ఇస్తే, మీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అయితే మీరు దాన్ని ఫుల్ లెంత్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, అవునా? సో ఇట్స్ బ్యాక్ ఎండ్ కానీ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ మొత్తం మీరు ఫుల్ లెంత్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మీరు చేశారు. అంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆల్సో గెట్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, బట్ నాట్ ఫుల్ లెంత్ కాబట్టి దే విల్ గెట్ యాప్ స్టూడియో. యాప్ స్టూడియో అంటే పార్షియల్ డెవలప్మెంట్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ రియల్ యూజర్స్? రియల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్, నేను ఒక క్లర్క్ లాగా జాయిన్ అయితే నాకేమైనా డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుందా? నాకేమైనా అడ్మినిస్ట్రేటర్ స్టూడియో వస్తుందా? నో. సో ఐ గెట్ స్క్రీన్ వేర్ ఐ కెన్ రిజిస్టర్ మై కస్టమర్స్, అంతే కదా? అంతేనా? సో వీ కాల్ ఇట్ యాస్ యూజర్ పోర్టల్. వాట్ వి కాల్ దిస్? యూజర్ పోర్టల్. అండ్ వాట్ అబౌట్ టెస్టర్స్? Testers కూడా లాగిన్ అవుతారు. They should have one operator ID. Once they log in, what is the next screen they get? What is the next screen they get? So testers అంటే ఎవరు? సో ఒక రియల్ క్లర్క్స్ కి స్క్రీన్ వస్తుంది అలా టెస్ట్ చేసేవాళ్ళేనా? ఇప్పుడు నేను ఒక నార్మల్ టెస్టర్ అనుకోండి, మీరు డెవలప్మెంట్, నేను నార్మల్ టెస్టర్, నేను ఏం చేయాలి? నేను లాగిన్ అయిన తర్వాత మా రియల్ బ్యాంక్ లో ఎంప్లాయీస్ కి స్క్రీన్స్ ఎలా వస్తే నేను టెస్ట్ చేయాలి. సో నేను టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మా మేనేజర్ అప్రూవల్కి వెళ్తుంది కదా, బ్యాంక్లో వాళ్ళ మేనేజర్కి అప్రూవల్కి వెళ్తున్నప్పుడు నేను మేనేజర్ లాగా లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేయాలి మొత్తం అంతా కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదా అనేది. సో అంటే దే ఆల్సో విల్ గెట్ యూజర్ పోర్టల్, కరెక్ట్? ఎస్, రైట్? ఓకే. అండ్ సో ఫర్ క్లయింట్స్ అనుకుంటున్నారు, క్లయింట్స్ కూడా మేబీ యూజర్ పోర్టల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ వాట్ డూ మీన్ బై రియల్ మేనేజర్స్? రియల్ బ్యాంక్లో ఉన్న మేనేజర్స్ ఉంటారు, విల్ దే గెట్ ఎనీ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో? నో. సో దే విల్ గెట్ ఎ స్క్రీన్ వేర్ దే కెన్ అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్ దేర్ క్లర్క్ రిలేటెడ్ టాస్క్స్, అంతే కదా? సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మేనేజర్ పోర్టల్. ఓకే. అండ్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ కూడా వచ్చేది డెవలప్మెంట్ స్టూడియోనే కదా. ఓకే. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైరార్కీ అతను మీకు మేనేజర్ అవ్వచ్చు, బట్ అతను కూడా చేసేది ఈ ప్రాజెక్ట్లో డెవలప్మెంట్ రిలేటెడే. అండ్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి? వాళ్ళు లాగిన్ అయిన కూడా స్మాల్ ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేయాలి కదా. సో దే ఆల్సో విల్ గెట్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఫైనల్గా whoever is logging in, they are to be considered as operators, and we will be having 4 roles for operators. So one is like developer role, okay, and admin role, user role, manager role. Only 4 things are available. So ఏ ఆపరేటర్ అయినా ఈ 4 things లోనే వాళ్ళు లింక్ అవ్వాల్సిందే. So whoever is accessing development or it's a similar one, App Studio, we call them as author. Getting my point? We call them as author. So villain administrators, users, managers. So what are the 4 roles available for operators in PEGA? Ante 4. Okay. So today మీరు ఒక PEGA developer గా జాయిన్ అయితే, సో డే 1 మీకు URL ఇస్తారు కదా, తర్వాత ఆపరేటర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ రోల్ ఐ హ్యావ్ టు చూస్ ఫర్ యూ? వాట్ రోల్? ఆథర్ రోల్. మీరు డెవలపర్ కదా, ఆథర్ రోల్. మేబీ ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక టెస్టర్ జాయిన్ అయ్యారు, సో అతనికి ఏ రోల్ సెలెక్ట్ చేయాలి నేను? ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక టెస్టర్ జాయిన్ అయితే అతనికి ఏ రోల్ నేను సెలెక్ట్ చేయాలి? యూజర్ రోల్. యూజర్. సో ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ లో ఒక డెలివరీ మేనేజర్ జాయిన్ అయ్యారు, పెగా మేనేజర్ జాయిన్ అయ్యారు, అతనికి ఏం రోల్ ఇవ్వాలి? మేనేజర్ రోల్. ఆథర్ రోల్. That's what I'm saying, author. So users ante who can access user portal, real bank employees. And this is like manager portal, the real bank managers.
సో ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడెంట్ యాక్సెస్ చేసే వాళ్ళని ఆథర్ అంటారు. అంటే డెవలపర్స్ అయినా, మీ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్స్ అయినా, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళైనా, ప్రాడ్ మేనేజర్స్ అయినా, వాట్ ఎవర్, హూ ఎవర్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, దే ఆర్ లైక్ ఆథర్స్. అండ్ administrator studio, and managers and users. Clear, right? So for everyone clear? So you should first understand. So you have to get an operator ID generated, which must be of the respective role, author role or whatever. So ఈ పర్టిక్యులర్ దీని మీద చాలా ఇన్సిడెంట్స్ వస్తాయి. ఇన్సిడెంట్స్ అంటే రియల్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు రవి అనే పర్సన్ బ్యాంక్ లో మేనేజర్, హీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ పెగా, రైట్? అంతే కదా, ఈజ్ లైక్ బ్యాంక్ లో మేనేజర్. అండ్ రవి కింద ఆల్రెడీ క్లర్క్ 1 ఒకడు ఉన్నాడు, క్లర్క్ 2 ఉన్నాడు, క్లర్క్ 3. సో హీస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్, హీస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ లోన్స్, హీస్ లైక్ క్యాషియర్ ఇన్ దట్ బ్యాంక్ అనుకోండి. అండ్ టుడే కొత్త క్లర్క్ జాయిన్ అవుతున్నాడు, అండ్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ రికవరీ టీమ్, లోన్ రికవరీ టీమ్ అనుకోండి. సో ఫర్ దట్ దేర్ మస్ట్ బి వన్ ఆపరేటర్ రెడీ ఫర్ దట్ కదా. అతను కూడా బ్యాంక్ లోకి రావాలి, ఏదో స్క్రీన్ లో లాగిన్ అవ్వాలి, తర్వాత హీ హాస్ టు డూ హిస్ టాస్క్, రైట్? సో దేర్ మస్ట్ బి వన్ ఆపరేటర్ రెడీ క్రియేటెడ్. అండ్ దిస్ రవి వాట్ హీ విల్ డూ ఇస్ హీ విల్ డ్రాప్ అన్ ఈమెయిల్. అంటే ఆపరేటర్ రెడీ క్రియేట్ చేసే సినారీస్ చాలా ఉంటాయి. సో రవి కెన్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ రెడీ ఆన్ హిస్ ఓన్. అంటే మేనేజర్ కి, నేను బ్యాంక్ మేనేజర్ అయితే, సో ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ హౌ టు క్రియేట్ ఆపరేటర్ రెడీ ఫర్ దేర్ క్లర్క్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఛానల్స్ తో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. సో ఫర్ దట్ ఫైల్ లిజనర్స్ అని చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో వన్ స్మాల్ సినారియో ఏంటంటే, దిస్ రవి కెన్ సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ టు ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్. మీరే ప్రాడక్ట్ సపోర్ట్ టీమ్ అనుకోండి. ఒక ఈమెయిల్ వస్తే యూ విల్ ట్రై టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేషన్ ఫర్ దట్ పర్సన్, రైట్? సో ఏబిసి ఈజ్ లైక్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ లాగిన్ అవుతుంటే హీస్ హ్యాస్ టు గెట్ రికవరీ రిలేటెడ్ పోర్టల్, అండ్ దానిలోనే యూజర్ పోర్టల్ లాగా లాగిన్ అవ్వాలి, అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా కాదు కదా. సపోజ్ ఇఫ్ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్ and if he's getting development studio, then wrong kada. So one real time incident meeku ela ravachu, a clerk whenever he is logging in, he is getting development studio, please correct this అని మెయిల్ వస్తుంది or instant రైజ్ అవుతుంది. దీన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్ డేటా అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడో మెయింటైన్ అవుతుందని తెలుసు కదా, అందులో వాడి రోల్ ఆథర్ అని స్టోర్ అయ్యి ఉండాలి. ఇఫ్ ఈస్ గెటింగ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, వాడికి ఏ రోల్ అయి ఉండాలి? Author role, right? Author role. So if we can change that to something like user role, that is enough, right? So where you are supposed to make those changes and what is the table associated, all these things you have to know. So for that, okay, if this is like PEGA login page, here I'll try to enter ABC, password as 1234. If I click on login, maybe నా కేసులో డెవలప్మెంట్ స్టూడియో రావచ్చు, మీరు లాగిన్ అయితే మీ కేసులో యూజర్ పోర్టల్ రావచ్చు, ఇంకో పర్సన్స్ కేసులో అడ్మిన్ స్టూడియో రావచ్చు. అంటే నెక్స్ట్ ఏ స్క్రీన్ రావాలి అనేది ఈ ఆపరేటర్ కి ఉన్న రోల్ బట్టే కదా ఉండేది. సో రోల్ అంతా ఎక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది? నో డౌట్ దేర్ మస్ట్ బి డేటాబేస్ టేబుల్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, కరెక్ట్? ఆన్ క్లికింగ్ ఆఫ్ దిస్ లాగిన్ బటన్, సిస్టమ్ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ SQL query with that referencing table, and out of n number of operator IDs, system has to cross check whether this ID is first existing or not, and with this password is matching or not. If so, if he is given with author role, then what is development studio రావాలి. So what is the database table holding all these things? Before this, what is our database name, and what is like column holding this operator references? So what is the column holding his role? ఇవన్నీ తెలియాలి. తెలియకపోతే యూ కెనాట్ ఫిక్స్ దిస్ డిఫెక్ట్, అంతే కదా. ఇష్యూ ఫిక్స్ చేయగలుగుతారా? నో. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ లైక్ 1 or 2 lines అబౌట్ డేటాబేస్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు మేబీ మీరు 2024 మొత్తం సిటీ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేశారు పెగా డెవలపర్, అండ్ 2023లో సో బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలో వర్క్ చేశారు యాజ్ ఎ డెవలపర్. నా 2025లో మేబీ కొత్త కంపెనీకి మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతారు. సో అక్కడ రెజ్యూమేలో 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ అని మెయింటైన్ చేస్తారు, అంతే కదా, వాట్ ఎవర్ 2 years మెయింటైన్ చేస్తారు. సో ఇన్ యువర్ పాస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ యూజ్డ్ అని అడుగుతారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ యూజ్డ్ అని అడుగుతారు. సో అందులో చాలా మంది అంటే బిగినర్స్గా ఉండేవాళ్ళు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే, సో ఇన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వీ యూజ్డ్ ఒరాకిల్ అని అంటారు.
And city, we used something like Microsoft SQL or MongoDB ఇలా అంటారు. డేటాబేస్ నేమ్స్ ఐడియా ఉంటాయి కదా మీకు. సో ఒరాకిల్, MongoDB ఇలా కొన్ని డేటాబేస్ చెప్తారు. సో ఇక్కడ మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ లైక్ DB ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు మీ మొబైల్‌లో చాలా కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి, చాలా ఇమేజెస్ ఉంటాయి, చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. సో మీ మొబైల్ డ్యామేజ్ అయింది అనుకో. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మేబీ కస్టమర్ కేర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. నేనే కస్టమర్ కేర్ అని అనుకుందాం. సో ఇన్ దట్ సినారియో మీ మొబైల్ నా ల్యాప్‌టాప్‌కి కనెక్ట్ చేసి ఏదో ఒక కైండ్ ఆఫ్ డీబగ్గింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు నా ల్యాప్‌టాప్‌లో మీ మొబైల్‌లో ఉన్న డేటా మొత్తం కనిపిస్తుందనే కదా! అంతే కదా! సో అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్? మీ మొబైల్‌లో ఉన్న డేటాబేస్ ఏంటంటే హెచ్‌పీ ల్యాప్‌టాప్ అని చెప్తారా? మీ మొబైల్‌లో డేటాబేస్ స్టోరేజ్ ఉంది. అవునా కాదా? సో, ఆ డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటంటే హెచ్‌పీ ల్యాప్‌టాప్ అని చెప్తారా? నో. అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు విజువలైజ్ దట్ డేటా. సిమిలర్‌గా దీస్ ఆర్ లైక్ డీబీ ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో, ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెగా ప్రాజెక్ట్‌కి విల్ హావ్ ఎ డేటాబేస్. దాన్ని కొంతమంది ఒరాకిల్ సాఫ్ట్‌వేర్ యేసుకొని చేస్తారు. అండ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్‌లో మోంగోడీబీ యేసుకొని చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో, దీస్ ఆర్ లైక్ డీబీ ఎన్విరాన్మెంట్స్. అండ్ our database name every time will be PEGA data. So this is our database name, standard name అది ఎప్పుడు మీరు ఏ పెగా ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేయండి దానికున్న డేటాబేస్ నేమ్ ఎప్పుడు ఇదే. అండ్ ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ని ఇన్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఒరాకిల్ అనే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసి దే ట్రై టు అనలైజ్ అండ్ MongoDB or Microsoft SQL whatever it is. So never say this as your database name. So what is your DB name? PEGA data. అండ్ డేటాబేస్ అంటే నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ కదా. సో మీరు ఇప్పుడు పెగా ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత డేటాబేస్ చెక్ చేస్తే 500+ టేబుల్స్ ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్గా దోస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ రెడీగా ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ దేర్ ఈస్ వన్ టేబుల్ హోల్డింగ్ ఆల్ ద ఆపరేటర్స్. అంతేగా దేర్ మస్ట్ బి ఏ టేబుల్ హోల్డింగ్ ఆల్ ఆపరేటర్ ఐడీస్. అండ్ ఇట్స్ టేబుల్ నేమ్ ఈస్ PR_operators. PR_operators. This is one table. So where all type of operators will be maintained. ఇప్పుడు మనకి పెగా లాగిన్ పేజ్ ఉంటుంది. అందులో ఒక 10 డెవలపర్స్ లాగిన్ అవుతారు. మేబీ 10 టెస్టర్స్ లాగిన్ అవుతారు. రియల్ యూజర్స్, మేనేజర్స్. All these are like operators, right? Meaning those many operator IDs must be available in this table, right? Okay. And what is the column name holding operator ID? And what is the column name holding password? What is the column name holding their role? ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి. సో ఫైనల్గా డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ అవర్ డేటాబేస్ నేమ్ చెప్పాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ టేబుల్ నేమ్? PR_operators. PR_operators. And as I told you, n number of database tables will be ready by this time, right? Out of which few tables have prefix as PR. Few tables ki PR ఉంటుంది. Few tables you will see it as PC. Few other tables you see something as PR4. Okay, so what is like importance of these three prefixes అనేది కూడా తెలియాలి. As of now, operators table prefix ఏంటి? PR కదా. So why it is having PR only as the prefix? Why this can't be PC_ as the prefix? Maybe PR4 as the prefix అనే దానికి మీకు ఆన్సర్ రావాలి. And in future we'll come across some other type of tables also. And అక్కడ PC తో స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటాయి, PR4 తో స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటాయి, ఇంకా ఇండెక్స్ డాష్ తో కూడా ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్ విల్ బి అండర్ దీస్ త్రీ ప్రిఫిక్స్డ్ స్ట్రక్చర్. Got it right? Fine. And if I'm having a table, no doubt there must be at least one primary key కదా. డేటాబేస్ టేబుల్స్ తెలిసే ఉంటాయి. There must be at least one primary key. And the primary key for this is PY user identifier. Repeat questions and edutan repu. So what is the primary key for this table? PY user identifier. What is the table name? PR operators. What is your database name? No doubt, ivanni meeku teliyalsinde. Fine. So here under PY user identifier, what are all the IDs we have? Those will be 100% unique, right? Those will be 100% unique. And what is the column holding their role? So ఇప్పుడు ఆపరేటర్ 1 ఉన్నాడు, వాడు ఆథర్ అయి ఉండొచ్చు కదా. ఆపరేటర్ 2 మేబీ యూజర్ అయి ఉండొచ్చు కదా. ఆపరేటర్ 3 అడ్మిన్ అయి ఉండొచ్చు కదా. సో అండర్ వన్ కాలమ్ దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ లైక్ రోల్ ఆల్సో మెయింటైన్.
అండ్ ఆ పర్టికులర్ కాలం నేమ్ ఏంటంటే PY access group. What is it? PY access group, where it can maintain like author or user or manager or admin, whatever it is. Fine. సో ఇప్పుడు క్లోజ్ గా అండర్స్టాండ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్స్ కి ఈ ప్రిఫిక్సెస్ ఉంటాయని క్లారిటీ వచ్చింది. అండ్ ఆ టేబుల్స్ లో కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, హెడ్డింగ్స్ ఐ మీన్. సో కాలమ్స్ సమ్ టైమ్స్ స్టార్ట్స్ విత్ PX, సమ్ టైమ్స్ స్టార్ట్స్ విత్ PY అండ్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ స్టార్ట్స్ విత్ PZ. Here if I ask you what is the primary key of the table, what is the answer? PY, PY user identifier. If I ask you what is the table, PR, అంటే table starts with these three prefixes generally, and its respect to column starts with PX, PY, PZ. So why this column is starting with the PY? Why it can't be PX? Why it can't be PZ? So for each and every such question, you have to get answer. అర్థమైందా? So initially I'm just giving you one line of heads up from starting to ending. PEGA UI నుంచి back end వరకు I just wanted to give you one line of statement. And in future, సో ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ మీద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సినారియోస్ వస్తాయి మనకి రియల్ టైం. సో ఆ సినారియోస్ మీరు వర్క్ చేయాలంటే మీకు ఈ స్ట్రక్చర్ తెలియకపోతే వన్ స్టెప్ కూడా చేయలేరు. ఎట్ మై పాయింట్, వన్ స్టెప్ కూడా చేయలేరు. ఫైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా టేబుల్ రిలేటెడ్గా కొంచెం అర్థమైంది. నౌ consider this is like our organization. So where we have got one framework. So within which there is one credit card application, one loan application, one accounts application. And I'm somewhere manager for this client అనుకోండి or organization అనుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే బయట ఒక 3 డెవలపర్స్ని హైర్ చేసుకుంటున్నాం. మేబీ ఒక 3 persons జాయిన్ అయ్యారు. సో అందులో పర్సన్ నెంబర్ 1ని ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ డెవలప్మెంట్. Person 2, I wanted to use it for loans development. Person 3, we wanted to use it for accounts development. Okay na? So అంటే ఈ 3 persons కి ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తాం కదా. సో రోల్ ఏమి ఇవ్వాలి? అవుతారా? షూరా? 3 persons రోల్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఆథర్ రోల్. ఓకే, ఆథర్ రోల్ అంటే ఆఫ్టర్ దే లాగింగ్ ఇన్ వాడి డెవలప్మెంట్ స్టూడియోని కదా వచ్చింది. డెవలప్మెంట్ స్టూడియోలో ఏ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో రావాలి? సో వాడికి ఒక డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుంది, దానిలో డెవలప్ చేస్తాడు. డెవలప్ చేసేది ఏ అప్లికేషన్? అది క్రెడిట్ కార్డ్ డెవలప్ అవుతుందా, లోన్స్ డెవలప్ అవుతుందా, అకౌంట్స్ డెవలప్ అవుతుందో కూడా మళ్ళీ క్లారిటీ ఉండాలి కదా. సో మీనింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ హ్యాస్ టు బి డిఫైన్డ్ విత్ సమ్ రోల్ దట్ ఈస్ ఆథర్ అండ్ దట్ టు అన్ అప్లికేషన్ నేమ్. కరెక్ట్, రైట్? అంటే హీఈస్ ఆథర్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, హీఈస్ ఆథర్ ఫర్ లోన్స్, హీఈస్ ఆథర్ ఫర్ అకౌంట్స్. సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఇన్ అవర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్, so there must be one primary key called PY user identifier, and there must be something called access related and even application related. Ante kada overall understanding. So ikkada person number 1 ki author role for credit card application, person 2 author role for loans, person 3 again author role for accounts application. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాజెక్ట్ లో టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా. సో ఇప్పుడు టెస్టర్ లాగిన్ అవుతాడు. సపోజ్ ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ లో ఒక 3 persons లాగిన్ అవుతున్నారు. దీస్ 3 ఆర్ టెస్టర్స్. ఐ వాంట్ దిస్ పర్సన్ టు టెస్ట్ దిస్ అప్లికేషన్, ఐ వాంట్ దిస్ పర్సన్ టు టెస్ట్ దిస్ అనుకోండి. అంటే వీళ్ళు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు P4, P5, P6 లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజరే కదా. అంటే హీ మస్ట్ బి లైక్ ఎన్ యూజర్ ఫర్ లోన్స్ అప్లికేషన్ అని ఉండాలి. హీ మస్ట్ బి అన్ యూజర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అప్లికేషన్, హీ మస్ట్ బి అన్ యూజర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ అని ఉండాలి కదా. So finally, each and every operator ID, no doubt, should be like an instance in this table. Record or instance, both are similar. So PEGA ఎప్పుడైనా instance అనే word use చేస్తాం. Getting my point? All these operators are like instances of so and so class or table. That is different. And every operator should have something like role with respect to application, without which tagging అనేది కష్టం. Getting my point? So operator ID should be having some role tagged to some application. Fine. So now on to this PEGA application. This is like first thing కదా. ఇప్పుడు మనం PEGA ఇన్స్టాల్ చేసాము అండ్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చిన లాగిన్ పేజ్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు లాగిన్,
నేను లాగిన్ అయిన తర్వాత మేబీ ఒక 10 persons ఆపరేట్ ఐడి చేస్తే అక్కడి నుంచి మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు కదా. ఇంకో కొత్త టీం మెంబర్స్ జాయిన్ అయితే మీరు వాళ్ళకి క్రియేట్ చేయడానికి అవుతుంది కదా. సో అంటే ద వెరీ ఫస్ట్ పర్సన్ లాగిన్ అవడానికి కూడా మళ్ళీ ఏదో ఐడి పాస్వర్డ్ అడుగుతుందా? ద వెరీ ఫస్ట్ పర్సన్ లాగిన్ అవడానికి కూడా ఐడి పాస్వర్డ్ అడుగుతుందా లేదా? ఎస్. సో ఇప్పుడు మీకు పెగా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో మీకు ఒక వీడియో ఇస్తాను. మీరు మొత్తం రన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. దేంతో లాగిన్ అవుతారు? దేంతో లాగిన్ అవుతారు? మళ్ళీ ప్రాబ్లం కదా, అంతే కదా, దేంతో లాగిన్ అవ్వాలి? ఐడీస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ రియల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్లో కూడా. సో ఇప్పుడు మన నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు పెగా సిస్టమ్స్ ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ అంతా అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ లాగిన్? వాట్ అబౌట్ లాగిన్? సో దేర్ పెగా ప్రొవైడ్స్ us వన్ మాస్టర్ ఐడి. దాంతో లాగిన్ అవ్వాలి. దాంతో లాగిన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఆపరేటర్స్ అక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో నౌ ద మాస్టర్ ఐడి, లెట్ మీ లాగిన్ విత్ మాస్టర్ ఐడి. సో ఇప్పుడు మాస్టర్ ఐడితో లాగిన్ అవ్వాలంటే నో డౌట్ దట్ మస్ట్ బి వన్ వ్యాలిడ్ ఆపరేటర్ ఐడి, రైట్? ఇప్పుడు ఒక మాస్టర్ ఐడితో లాగిన్ అవుతాం ఏబీసీ అనుకోండి, దాంతో లాగిన్ అవ్వాలి, తర్వాత ఏమైనా చేయగలమంటే సో నో డౌట్ దిస్ మస్ట్ బి అన్ ఆపరేటర్ ఐడి, కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. సో ఇప్పుడు మాస్టర్ ఐడితో లాగిన్ అవుతాము, నో డౌట్ ఆ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ ఒక రికార్డ్ లాగా అయి ఉండాలి, నథింగ్ బట్ ఒక వ్యాలిడ్ ఆపరేటర్ ఐడి అయి ఉండాలి. సో ఆ వ్యాలిడ్ ఆపరేటర్ ఐడికి పాస్వర్డ్ ఓకే. సో వాట్ మైట్ బి ద రూల్? వాట్ మైట్ బి ద రూల్ అంటే ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ స్క్రీన్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? ఆథర్ అంటే డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుందా? ఆఫ్టర్ ఐ లాగింగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మేబీ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్ కొత్తవి లింక్ చేయడమా, కొత్త ఆపరేటర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేయడం, కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ లేనిదే. సో ఇంకా లాగిన్ అవటం వేస్ట్ కదా. సో అంటే వాట్ ఎవర్ ద మాస్టర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ వీఆర్ యూసింగ్, నో డౌట్ ఇట్ మస్ట్ బి ఆఫ్ ఆథర్ రోల్. ఐ కరెక్ట్? సో ఒక ఆథర్ రోల్ అంటే ఫర్ వాట్ అప్లికేషన్? అప్లికేషన్ దాన్ని క్రియేట్ చేసాము మనం ఇప్పటి వరకు? మనం క్రియేట్ చేసామా? నో, జస్ట్ పెగా ఇన్స్టలేషన్ వరకే ఉన్నాము. సో అప్లికేషన్ అంటే క్రియేషన్ తెలియదు, ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేషన్ తెలియదు, బట్ బై డిఫాల్ట్ లాగిన్ చేయమంటుంది. సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ వన్ మాస్టర్ ఐడి ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాం. మాస్టర్ ఐడితో లాగిన్ అవుతున్నాం అంటే ఆపరేటర్ ఐడి అయి ఉండాలి అది. సో అది రోల్ ఏమై ఉంటుంది? ఆథర్ రోల్. నో డౌట్ ఆథర్ రోల్, ఎందుకంటే ఫర్దర్గా డెవలప్మెంట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఫర్ వాట్ అప్లికేషన్? ఫర్ వాట్ అప్లికేషన్? మీకు బై దిస్ టైమ్ అయినా క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ లోన్స్ అప్లికేషన్ రెడీగా ఉంటుందా? నో, రైట్? నో. అంటే దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అప్లికేషన్ ఆల్సో కదా. సో ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి ఉండాలి, ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ అప్లికేషన్ ఉండాలి, కరెక్ట్, రైట్? సో ఫైనల్ గా ఇన్ పెగా వాట్ ఎవర్ యూ సీ ప్రీ డిఫైన్డ్, ఓకే, సో ఐ కెన్ సీ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి ఈస్ ప్రీ డిఫైన్డ్. మనం క్రియేట్ చేస్తామా? కొత్తగా లేదు, దిస్ ఇస్ ప్రీ డిఫైన్డ్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ దట్ ఆల్సో విల్ బి లైక్ ప్రీ డిఫైన్డ్. అండ్ లాస్ట్ క్లాస్ లో ఐ షోడ్ యూ హౌ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్. హౌ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ చెప్పండి, ఎవరైనా గుర్తుందా? టు సెండ్ ఈమెయిల్ ఇన్ పెగా వీ హ్యావ్ సంథింగ్ ఆటోమేటెడ్ అనుకున్నాం కదా. నేమ్ గుర్తుంది ఎవరికైనా? లేదా? అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు అయితే. సో లాస్ట్ క్లాస్ ఐ షోడ్ యూ సంథింగ్, రైట్? Send email notification, I think. And గుర్తుందా? email notification. లాస్ట్ క్లాస్ చూసాం కదా. సో వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ జావా కోడ్ ఇన్సైడ్ దట్, అవునా కదా. సో ఆ పర్టికులర్ జావా కోడ్ గురించి డోంట్ బాదర్, బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆన్ ద సేమ్ కదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాక్ ఎండ్ రిక్వైర్మెంట్ కి వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ ప్రీ డిఫైన్డ్. సో operator ID is predefined, this application is predefined, this is predefined to send an email. So something is predefined to send an SMS, something is predefined to run SQL queries. So whatever you see predefined in PEGA, we call them as OOTB. Full form idea on the ఎవరికైనా? OTB full form idea on the Out of the box. out of the box. ఓకే, సో పెగాలో ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉన్నదాన్ని ఏమనాలి? ఓఓటిబి, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ లాగా అంటాం. సో నౌ ఐ కెన్ సే దట్ దేర్ ఈస్ వన్ ఓఓటిబి ఆపరేటర్ ఐడి టు స్టార్ట్ మై ప్రాజెక్ట్, అంతే కదా. అండ్ ఇట్ మస్ట్ టేక్ మీ టు వన్ ఓఓటిబి అప్లికేషన్, అంతే కదా. దేర్ మస్ట్ బి అన్ అప్లికేషన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్, ఓఓటిబి. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ సమ్ అదర్ ఓఓటిబి డిజైన్ ఫర్ మై రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్. Okay, so first let me show you how to log in. So master ID name ఏంటంటే administrator pega.com.
TRATOR అంతే కదా. Password is installed. Now if I click on login, ఏమవ్వాలి? As per like database table ఉన్నట్టు he has to get author కదా. సో అంటే ఆన్ క్లికింగ్ ఆఫ్ దిస్ లాగిన్ బటన్ సిస్టమ్ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ జావా కోడ్. ఓటీపీ అది మనం రాసామా లేదు. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ. డేటాబేస్ టేబుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అంటే నో డౌట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ. డేటాబేస్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ జావా. డేటాబేస్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ పెగా, .NET, పైథాన్. దానికి అసలు ఎస్క్యూఎల్ తప్ప ఇంకేది రాదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, జావా నుంచి ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ జనరేట్ అయ్యేలా చేసుకుంటుంది సిస్టమ్. .NET నుంచి వేరే ప్రాజెక్ట్స్ .NET నుంచి SQL queries జనరేట్ అలా చేసుకుంటాం. సో నౌ ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ రెస్పెక్ట్ టు SQL query should hit our PEGA database, internally PR operators table, internally PY user identifier is equal to this or not. It has to cross check this password and then it has to pull out what is the access group and then it has to pull out what is the application name. Let me log in. So you can see it is taking to something like development studio. Am I correct? That's right. This is something about development studio. And it is taking me to so and so application with the name. What is this? PEGA platform. Okay. ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయితే అక్కడ మీకు మేబీ పర్సన్ 1 కి ఏముండొచ్చు, సో సిటీ లోన్స్ అని ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ పర్సన్ కి సిటీ క్రెడిట్ కార్డ్ అని ఉండొచ్చు. అంటే మీ ఆపరేటర్ ఐడితో దేనిలో లాగిన్ అవుతున్నారు, దేర్ యూల్ సీ ద రెస్పెక్ట్ అప్లికేషన్. అండ్ ఇక్కడున్న మాస్టర్ ఆపరేటర్ ఐడికి అప్లికేషన్ ట్యాగ్ ఏముంది, పెగా ప్లాట్ఫామ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అవర్ యాక్చువల్ పెగా టూల్. ఓకే, సో ఫర్ పెగా అనుకుంటున్నాం కదా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్. అండ్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ డెవ్ స్టూడియో. ఓకే, and ఈ particular PEGA application though, so the top one whatever you are saying, we call this as header, where any kind of configurations to be done. So configurations అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్లో ఎంప్లాయ్ అనుకోండి. సో కన్సిడర్ నేను ఒక బ్యాంక్లో ఎంప్లాయ్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ లాగిన్ ఐ ట్రై టు రిజిస్టర్ మై కస్టమర్స్. అంటే నా ముందు చాలా మంది కస్టమర్స్ క్యూలో నుంచి ఉంటారు. ఐ ట్రై టు రిజిస్టర్ ఫస్ట్ కస్టమర్, రైట్? సో వాడికి కొన్ని స్క్రీన్స్ అంతా ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాడికి ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందా లేదా? ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ ట్రిగ్గరింగ్ అన్ ఈమెయిల్. అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ ట్రిగ్గరింగ్ అన్ ఈమెయిల్. లైక్ వైజ్ మీరు అమెజాన్లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి, నో డౌట్ ఫ్రమ్ దట్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇక్కడైనా అంతే కదా. సో అంటే ఈ పెగా అప్లికేషన్, సపోజ్ పెగాతో బిల్డ్ అయితే ఈ పెగా అప్లికేషన్ షుడ్ జనరేట్ వన్ ఈమెయిల్. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో అసలు ఈమెయిల్ అకౌంట్ మాన్యువల్లీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా అచీవ్ చేస్తాము, నేను ఒక హ్యూమన్గా ఫస్ట్ ఒక ఈమెయిల్ ఐడి జనరేట్ చేసుకోవాలి. జీమెయిల్లోనో మైక్రోసాఫ్ట్లోనో ఎక్కడ ఒక ఈమెయిల్ జనరేట్ చేసి దానిలో ఫిజికల్గా లాగిన్ అయ్యి ఈమెయిల్స్ సెండ్ చేస్తాం కదా. అండ్ ద సేమ్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ షుడ్ బి కాన్ఫిగర్డ్ ఫర్ అవర్ పెగా అప్లికేషన్. సో పెగాలో ఒక సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్ జనరేట్ అయిన తర్వాత మెయిల్ షుడ్ బి ఆటోమేటికలీ ట్రిగ్గర్డ్. అంటే అసలు ఈమెయిల్ అకౌంటే మనం ఇప్పుడు దాకా క్రియేట్ చేయలేదు. అండ్ వీ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ స్పెసిఫైడ్ ఎనీ డొమైన్ ఆల్సో. అది గూగుల్ డొమైనా లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ యాహూ అనే డొమైన్ సెట్ చేయలేదు. అంటే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మొత్తం ఎక్కడ చేస్తాము అంటే at this header level. So if you wanted to go for inbound email triggering or outbound email triggering, మొత్తం అంతా ఇక్కడ any kind of configurations will be done from here. Got it right? So we call this like header part. Header part lo jarugutundi. And whatever the middle right side part you are seeing, so దీన్ని app explorer అంటారు. This part whatever you are seeing, so we call it as app explorer. Okay, development related things అని ఫస్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేయాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చి డెవలప్మెంట్ చేయమంటే ఫస్ట్ యూ హావ్ టు క్రాస్ చెక్ వెదర్ దోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ నాట్, రైట్? అదే నేను అనుకున్నాం. సో ఫ్రేమ్వర్క్లో ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? ఫ్రేమ్వర్క్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్లో చెక్ చేయాలి. అంటే మనం క్రియేట్ చేసే రూల్స్ అయినా ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన రూల్స్ అయినా యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్లోనే వేర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్. ఓకే, ఫైన్. అండ్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ హియర్ లైక్ ఒక ఇమేజ్ లాగా కనిపిస్తుందా?
So this is purely for promotional purpose. So where you can see some mountains, and some clouds here, and it is showing something like moon. So here it is showing as PEGA Infinity. So what do you understand from this ante? So ఈ particular PEGA Infinity అనే బ్యానర్ మనకి 8th version నుంచి చూస్తున్నాం, 8.0 నుంచి చూస్తున్నాం. సో పాస్ట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ పెగాలో దీనికి ముందు 7.4 ఉంది, 7.1, 7.2, 3, 4, తర్వాత 8.0 లైక్ చేశారు. వర్షన్స్ గురించి మేము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాం. సో ఫ్రమ్ 8.0 we call this as PEGA Infinity versions. Okay, PEGA Infinity versions. And PEGAలో 8.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 వరకు వచ్చింది. తర్వాత 23 వర్షన్ ఇచ్చేసారు. 23.12 మధ్యలో 9, 10, 11 ఏమి లేవు. డైరెక్ట్గా 23, 1, 2, 3, 4, తర్వాత 24, 1, 2, 3, 4 ఇలా ఇస్తారు. ఇయర్ దాని క్వార్టర్ లాగా డిఫైన్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఓకే, అండ్ ఈ 23 వర్షన్ నుంచి దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ కాన్స్టలేషన్, ఓకే, అండ్ జిన్ఐ. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ నుంచి స్పెసిఫిక్గా పెగా ఇన్ఫినిటీ అని అంటారు. అంటే టుడే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయితే డూ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫినిటీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 23 మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదని వాళ్ళకి. బట్ ఇక్కడ పెగా వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటంటే 8.0 నుంచే ఇన్ఫినిటీ వర్షన్ అని అంటున్నారు. బట్ ఇంటర్వ్యూవర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెగా ఇన్ఫినిటీ అంటే ఫ్రమ్ 23 వర్షన్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హావ్. సో టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ థింకింగ్ దిస్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ, ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ హియర్ వై ఆర్ దే సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే, సో బిఫోర్ దిస్ 7.4 వర్షన్ వరకు మనకి జస్ట్ డిజైనింగ్ పార్ట్ ఒక్కటే ఆటోమేటెడ్, కంప్లీట్ డీబగ్గింగ్ ఆటోమేట్ అవ్వాలి, ఎస్ఎంఏ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏమి ఆటోమేట్ అవ్వాలి. అండ్ 8.0 నుంచి మొత్తం ఆటోమేట్ అయింది కాబట్టి సో డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ రీచింగ్ టు ద స్కై, నో లిమిట్ ఫర్ దాట్. సో వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ పెగా ఇన్ఫినిటీ అని ఒక ప్రమోషనల్ ఇమేజ్ అంతే. సో దీంతో మీకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏమి ఉంటుంది. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ లైక్ guardrail warnings. Guardrail warnings అంటే if you are not following any best standards, those will be like registered here. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక మేనేజర్, మీరు ఒక టీమ్ మెంబర్స్ అనుకోండి. మీ డ్యూటీ ఎలా ఉంటుంది? మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడం వరకే ఆలోచిస్తారు. అది కరెక్ట్ వేలో చేస్తున్నారా లేదా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? టుడేస్ టాస్క్ మస్ట్ బి డన్, అదే కదా జనరల్గా ఎవరు థింకింగ్ అయినా ఉండేది నార్మల్గా. సో ఇన్ దట్ సినారియో మీరు లాగిన్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై యూ దగ్గర ఇట్ మస్ట్ బి లైక్ 000. మీ వల్ల ఎలాంటి ఎర్రర్స్ క్రియేట్ అవ్వకూడదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎలాంటి issues create అవ్వకూడదు. If it is showing something like 1, what does that mean? Something severe warning ఏదో. So severe warning, you might get output, but ఇక్కడ which is not best practice అనేవి రిజిస్టర్ అవుతూ వస్తాయి. సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై యూలో యూ షుడ్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ 0. మేబీ నేను లాగిన్ అయితే అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ 0 ఫర్ మై డిజైనింగ్ పార్ట్. అండ్ దాని కింద ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై టీమ్ అని ఉంటుంది, టీమ్. So again, manager should take care everything to be 0. Got it right? So kind of guardrail warnings is what you are seeing. And at the last lo kanpistunda issues tracer ivanni. At the last we call this as debugging part. We call this last one as debugging. So for any kind of issues when development, so ikkada nunchi identify chestam. So ikkada ivi choose identify cheyali. So suppose ipudu టుడే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు, మీరు ఒక 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటారు. మేబీ ప్రయర్ నాలెడ్జ్ లేదు, మేబీ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళారు అనుకోండి. అక్కడ మీ మేనేజర్ సింపుల్గా ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ డిఫెక్ట్ 1, 2, 3, 4 అనేస్తారు అంతే. సింపుల్గా ఒక డిఫెక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి స్టార్ట్ వర్కింగ్ అంటారు. అంటే మీకు వాళ్ళు కేటీ ఇవ్వరు, ఏది చెప్పరు. డిఫెక్ట్ ఫిక్సెస్కి అసలు ఇదేం చెప్పక్కర్లేదు అన్న థాట్లో వాళ్ళు ఉంటారు. సో కైండ్ ఆఫ్ నార్మల్ డెవలప్మెంట్ అయితే ఫస్ట్ ఒక 1 week 10 days ఫుల్గా నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి తర్వాత రివర్స్ కేటీ తీసుకుని ఎంతవరకు నేర్చుకుని ఎంతవరకు అర్థం చెక్ చేసుకుని అప్పుడు డెవలప్మెంట్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని. బట్ నార్మల్ డిఫెక్ట్ ఫిక్సెస్కి ఇంత కేటీ కూడా అవసరం లేదన్న థాట్లో ఉంటారు. అంటే మీకు డే 1 ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు, యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేస్తారు, ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు, తర్వాత డిఫెక్ట్ ఇచ్చేసి ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అంటారు. అసలు మీకు ఆ ప్రాజెక్టే తెలియదు, అసలు ఏం చేయాలో తెలియదు. బట్ ఆ డిఫెక్ట్ని మొత్తం స్టెప్స్ టు రీప్రొడ్యూస్ అని కొన్ని ఉంటాయి. Step number 1, launch this URL. Step number 2, log in with this operator ID. Step number 3, follow this navigation. Step 4. ఇలా ఫైనల్గా అన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అయిన తర్వాత మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వట్లేదు వాడికి, ఇది మీకు అర్థమైన డిఫెక్ట్. సో దానికి మీరేం చేస్తారు? సో ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ అవుట్పుట్ను ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా.
ఫస్ట్ మీరు ఓకే ఎన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవుదాం, ఇలా డేటా ఎంటర్ చేద్దాము, సో అవుట్ మెయిల్ రావట్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఆ డిఫెక్ట్ అర్థం అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ విచ్ అది ఎక్కడ బ్రేక్ అయింది అనలైజ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యువర్ మేనేజర్ వేర్ టు చెక్, హౌ టు చెక్ అంటే ఆర్ యూ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ నాట్ అని వస్తుంది మళ్ళీ క్వశ్చన్. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ యూజింగ్ బిలో డీబగ్గింగ్ ఆప్షన్స్. సో వాట్ డీబగ్గింగ్ ఆప్షన్ టు బి యూస్డ్ ఫర్ వాట్ డిఫెక్ట్ అనాలిసిస్, ఏది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, సో దేనిలో ఎలా థింగ్స్ అన్ని రిజిస్టర్ అవుతాయి, ఎక్కడ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. సో ఆల్ ద కైండ్ ఆఫ్ డీబగ్గింగ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ బ్రేకింగ్ అవుట్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ బ్రేకింగ్ అవుట్ ఆల్సో చూడాలి. సో ఇప్పుడు మేబీ మీకు 2 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అదేంటంటే కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వట్ల, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ డిఫెక్ట్. అండ్ మేబీ కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు మెయిల్ ఒక 2 hours తర్వాత ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. 2 డిఫెక్ట్స్. మీరు అమెజాన్లో ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారు, మెయిల్ రాలేదు, డిఫెక్ట్ అనేది ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ వాళ్ళు డిఫెక్టే కదా, ఫిక్స్ చేయాలి కదా. మీరు ఈరోజు అమెజాన్లో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే రేపు మెయిల్ వచ్చింది అనుకోండి, కరెక్టా? నో, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో డిఫెక్ట్. బట్ అక్కడ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఆఫ్టర్ 1 day చాలా స్లోగా వర్క్ అవుతుంది. సో వీ కాల్ దిస్ యాజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ, వీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఫంక్షనల్ ఇష్యూస్. ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ బ్రేక్ అయింది. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఫంక్షనల్ రిలేటెడ్ వీఆర్ సపోజ్ టు యూస్ దోస్ డీబగ్గింగ్ ఆప్షన్స్. హౌ టు యూస్ దోస్ డీబగ్గింగ్, ఎవ్రీథింగ్ you'll come to. So this is just basic overview of our PEGA Studio. And in the past versions, ఇక్కడ మనకి డెవలప్మెంట్ స్టూడియో అని కనపడదు, వేరే నేమ్తో కనిపిస్తుంది. అండ్ అక్కడ పెగా ప్లాట్ఫామ్ అని కనపడదు, వేరే నేమ్తో కనిపిస్తుంది. సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ పాస్ట్ వర్షన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ వర్షన్స్ స్లోలీ. ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు నేర్చుకునేది ఇదే వర్షన్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అవుతారని చెప్పలేం కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు 24 వర్షన్ మీద మనం చేసాము అనుకుందాం. మీరు కోచింగ్ అంతా అయిన తర్వాత సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ఇంకా ఓల్డర్ వర్షన్లోనే ఉన్నారనుకోండి, 8.1లోనే ఉన్నారనుకోండి. సో యు ఆర్ యూజింగ్ ఓల్డర్ వర్షన్, ఐ విల్ నాట్ జాయిన్ అని మీరు అంటారా? నో, రైట్? నో. అండ్ మేబీ మీరు జాయిన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ 24 మీద రన్ అవుతాం. మేబీ మీరు నేర్చుకున్నదంతా 7.4 మేబీ 8 అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ మీరు కాదంటారా? నో, రైట్? సో యూ ఆర్ ఎ పెగా డెవలపర్, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద కోర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద డిజైన్. సో బేస్డ్ ఆన్ విచ్ మీరు ఏ వర్షన్ మీద ఎలాగైనా వర్క్ చేసేటట్టు ఉండాలి. So that is what the major motto is. So I'll make you to understand everything in comparison with older versions of PEGA as well as latest versions also. Okay, fine. So tomorrow we'll continue the remaining part. So tomorrow actual development start అయిపోతుంది. How importance of this PEGA platform, how to create new applications anta. So I request every one of you to get PEGA installed mostly by today. If not, tomorrow in a parvale. Okay, but don't think these are just basic demo sessions. Every point చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఈ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వకుండా రేపు అటెండ్ అయ్యి చూడండి, సమ్వేర్ కొంచెం లాగ్ లానే ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వేర్. క్లియర్, రైట్ ఎవరీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? వర్షన్స్ క్వార్టర్ లాగా రిలీజ్ చేస్తారు. 23 నుంచి ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే 23.1 జనరల్గా వాళ్ళ థింకింగ్ అది, బట్ అలాగేం స్టార్ట్ అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇదివరకు ఎలా ఉండేది, 7.0 1 2 3 4 తర్వాత 8 తర్వాత 8.8 వరకు ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ 23 అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. సో 23 అదే నెంబర్ అనుకుంటే 2023లో స్టార్ట్ చేద్దాం అన్న థాట్లో ఉన్నారు. సో 23.1 2 3 4, నెక్స్ట్ ఇది 24.1 2 3 4, నెక్స్ట్ ఇది 25.1 2 3 4. అంటే దిస్ ఇస్ Q1 Q2 Q3 Q4. ఇది జనరల్గా వాళ్ళు థింక్ చేసుకుంటున్న వర్షన్ నెంబర్స్. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో మరి లేటెస్ట్ ఏమి ఉండాలి? సో 25.2 ఉండాలి కదా, బట్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఎంత 24.2. అర్థమైందా? సో తర్వాత రిలీజ్ చేసేది ఇది రిలీజ్ చేస్తారా లేకపోతే 25.2 రిలీజ్ చేస్తారా కూడా ఎవరు గ్యారంటీ చెప్పలేము. అర్థమైందా? సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫాలో ఇయర్ డాట్ క్వార్టర్. ఓకే, అలా అని చెప్పి ఇది లేటెస్ట్ గా ఉంది టుడే అని అనుకోవద్దు. ఓకేనా? సో టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ 24.2 యాజ్ ద హైయెస్ట్. అదేనా ఆన్సర్? చేంజెస్ అంటే మైనర్ చేంజెస్ ఉంటాయి, పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ డిప్లాయ్మెంట్ దగ్గర కొంచెం చేంజెస్ వచ్చినా కొత్త వర్షన్ రావాల్సిందే. అలా అనమాట, స్మాల్ చేంజెస్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను Windows 11 యూస్ చేస్తున్నాను, మీరందరూ కూడా Windows 11 జనరల్గా యూస్ చేసేది. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్లో వైఫై వర్క్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ కేర్ దగ్గరకు స్టోర్కి వెళ్తాను. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో అండ్ ఎక్స్ట్రా బిల్డ్ ఏదో ఇన్స్టాల్ చేసి రీస్టార్ట్ చేసి ఇస్తారు. అండ్ అప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ వర్షన్ చెక్ చేస్తే 11.2.3.4.123 అనేది పెద్దగా ఉంటుంది, మీది 11.1 అని ఉంటుంది. అంటే బోత్ ఆర్ లైక్ సేమ్.
ఆల్మోస్ట్ సేమ్, బట్ స్మాల్ చేంజెస్ ఎక్స్ట్రా ఫిక్స్ చేసినప్పుడు కొత్త వర్షన్ వచ్చినంత మాత్రం మొత్తం చేంజెస్ డిఫర్ అవుతాయని మాత్రం అనుకోవద్దు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. 8.0 నుంచి మేబీ టిల్ డేట్ వరకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 80% సేమ్ ఉంటుంది, 80%. అండ్ లేటెస్ట్ దానిలో జెన్యున్ కొత్తగా వచ్చింది అండ్ కాన్స్టలేషన్ అనుకోవచ్చు. సో దీస్ టూ ఆర్ లైక్ క్రియేటింగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓల్డర్ వర్షన్స్. అండ్ రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఉన్న 80% అంతా 8th వర్షన్ నుంచి అంతా సేమ్, బట్ ఓల్డర్ వర్షన్స్ ఇంకా లెస్ అప్డేటెడ్. ఓకేనా? I'll explain all this. Clear, right, everyone? Then doubts ఏం లేవు. Chandra. ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాల్సింది 8.7, ఎందుకంటే 8.8 తర్వాత పర్సనల్ వెర్షన్ అనేది లేదు, దే రిమూవ్ ఇట్. అర్థమైందా? సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ 20 తర్వాత 24 వర్షన్ మీద కూడా చేయిస్తాం. 24 వర్షన్ మీద ఏముంటుంది అంటే క్లౌడ్ రిలేటెడ్గా చేయాల్సి వస్తుంది. సో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయలేరు, అందుకని మనం కోర్స్ అంతా దాని మీద చేయలేకపోతున్నాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మన కోర్స్ 4 months 5 months పడుతుంది అన్నప్పుడు 30 days ట్రయల్లో మీరు ఏం చేయలేరు. అందుకని కామన్గా అక్కడ ఇక్కడ కామన్గా ఉండే కంటెంట్ అంతా ఇక్కడ చేయిస్తాం. అడ్వాన్స్డ్ థింగ్ అంతా ఒక లాస్ట్ 1 month వరకు అక్కడ చేయిస్తాం. ట్రయల్ వర్షన్ ట్రయల్గా ఉంటుంది, 30 days 45 days 24 అది లేటెస్ట్. అప్పుడు బై ద టైం ఇంకోటి కొత్త రిలీజ్ అయినా దాని మీద చేస్తాం, కొత్త దాని మీద. ఓకే, fine. So every one of you should start enrolling from today. So from tomorrow there will not be any free classes. So by today itself you are supposed to enroll. We demo sessions. Got it right? So online who wanted to join, please message us saying like I wanted to continue, so that make enrollment details వస్తాయి. You should start from today itself.